So one thing, when I was asked to share the glories of Srila Prabhupada, the first thing that came to my mind was that whatever he did was unprecedented. ஸ்ரீல பிரபுபாதரை இப்போ புகழணும்னு அப்படி சொன்ன உடனே முதல்ல என் மனசுக்கு வந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவர் இது வரைக்கும் யாருமே சாதிக்காத ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுருக்கார். And this we can understand in multiple aspects. இதை நம்ம வெவ்வேறு விதமாக புரிஞ்சுக்கலாம். When I came to Krishna consciousness, the first thing that struck me was how clear the message was. நான் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்த புதுசில் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவாக உரைச்சது என்ன, இங்கே இருக்கிற விஷயம், அதாவது நம்ம கற்றுக்கிற விஷயம் ரொம்ப தெளிவானது. So coming from a family which was involved in Vedic tradition, spiritual life was always very unclear or very hazy. வேத கலாச்சாரத்தை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வந்தாலும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த ஞானமானது தெளிவில்லாமல் இருந்தது. And this has been a reason for me not to become kind of disgusted with what was being spoken. இதனாலேயே ஆனால் என்ன சொல்லி கொடுக்கப்பட்டதோ எனக்கு அதில் எனக்கு ஒரு பெரிய நாட்டம் இல்லாமல் இருந்தது, வெறுப்பு உண்டானது. But when I came in contact with Srila Prabhupada's books, the first thing that struck me was there was nothing vague. Each and every line was very clear. ஸ்ரீல பிரபுபாதோட புத்தகங்கள் எனக்கு கிடைச்ச உடனே அதில் நான் ஒவ்வொரு புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா, இதில் எதுவுமே சும்மா வெத்து விஷயமா இல்லை, ஒவ்வொன்றுமே ரொம்ப தெளிவான அர்த்தங்களோடு இருக்குது. And all the questions that we have with respect to spiritual life, just by reading 2-3 lines of Srila Prabhupada's books, we get answers for all of them. ஆன்மீக வாழ்வு பற்றின நம்ம குறிக்கிற எல்லா கேள்விகளுமே ஸ்ரீல பிரபுபாத புஸ்தகங்களில் ஒரு சில வரிகள் படிக்கிறது மூலமே அதுக்கான பதில்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது. And the biggest aspect is his preaching. பெரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவரோட பிரச்சாரம். When we compare him with other acharyas, they preached within India or where the Vedic culture was already established. நம்ம மற்ற ஆச்சாரியர்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்குறப்போ அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, வேத கலாச்சாரம் எங்கே இருந்ததோ குறிப்பாக இந்தியாவுக்குள்ளே மட்டும்தான் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க. It's not to demean them, but then that's a fact. இது அவங்கள நம்ம குறைச்சி மதிப்பிடலை, ஆனால் இதுதான் உண்மையும். But Srila Prabhupada, the gist or the desire to preach was so intense because of the instructions that his spiritual master gave, that he wanted to deliver the whole world, which is the mood of Chaitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட ஆன்மீக குரு அவரோட ஆசையான மொத்த உலகத்தையுமே, அது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஆசை தான், அதுவும் மொத்த உலகத்தையுமே விடுவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையை அந்த கட்டளை ஏற்றுக்கிட்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப ஒரு தீவிரமான ஆசை இருந்தது இந்த விஷயத்தை பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. And this is also significant that Krishna Bhakti is the topmost platform in spiritual life. கிருஷ்ண பக்தி தான் ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே மிக உயர்ந்த தளம். And he established that where people are of the lowest category. இதை அவங்க எங்க மக்கள் ரொம்ப கீழான தளத்தில் இருக்காங்களோ அங்கே போய் நிறுவினார். When Madhvacharya, Sripad Madhvacharya or Ramanujacharya or even Shankaracharya, when they preached among people, the culture, the Vedic culture was already established. People were inclined towards these topics. ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியா, மத்வாச்சாரியா, சங்கராச்சாரியார் கூட அவங்க பிரச்சாரம் பண்ணப்போ அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருந்ததுன்னா, வேத கலாச்சாரம் ரொம்ப ஆழமாக இருந்ததால் மக்கள் எல்லாருமே இந்த ஆன்மீக விஷயங்களில் நாட்டமுடையவர்களாக இருந்தாங்க. There might be differences in philosophy, but the culture was perfectly established. தத்துவத்தில் வேறுபாடுகள் இருந்திருக்கலாம், ஆனால் கலாச்சாரம் ரொம்ப சரியான முறையில் இருந்தது. And Srila Prabhupada, as the perfect manifestation of Chaitanya Mahaprabhu's mercy, he delivered the most fallen living entities. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கருணையின் வெளிப்பாடா வீழ்ச்சியடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் எல்லாரையுமே விடுவிச்சார். And one more glorious thing is that he did not only try to work with what we have, but we tried to elevate them socially also by giving this Varna and Ashrama institution and bring them into this Vedic culture. பிரபுபாதர் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு மட்டும் இல்லை, அதை வச்சு மட்டும் அவர் வேலை செய்யலை, இருக்கிற எல்லாரையுமே மேலே கொண்டு வர்றதுக்காகவும் வேலைகள் தேவையான ஏற்பாடுகளை செஞ்சார். குறிப்பாக இந்த வர்ணாசிரம வழிமுறை அது அவங்களோட நம்மளோட வாழ்க்கையை உயர்த்துறதுக்காக அதையும் நிறுவினார். So whatever is required for one to come up in spiritual life, Srila Prabhupada gave us everything. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் மேலே வர்றதுக்கும் என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாத்தையுமே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்தார். We know that there are 9 processes of devotional service. நமக்கு தெரியும் 9 விதமான பக்தி தொண்டு வழிமுறைகள் இருக்கு. It's there in the 7th canto of Bhagavatam, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, like that.
ஏழாவது காண்டத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் அப்படின்னு. And if we see the activities of Srila Prabhupada and his propagation of Krishna consciousness, each of these 9 aspects of devotional service he implemented in his different activities that he manifested. ஸ்ரீல பிரபுபாதோட பிரச்சாரத்திலையும் சரி இந்த அவரோட வாழ்க்கையிலையும் பார்த்தா இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டுமே வெவ்வேறு விதங்கள்ல எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியும். So just to give a quick glimpse, when we say Shravanam, so Srila Prabhupada propagated this chanting of the holy name and hearing. So when devotees at the start used to go out for Sankirtan, and that way common people can hear the holy names and they will be purified. நம்ம ஒரு குறிப்பா விளக்கணும்னா ஸ்ரவணம் அப்படின்னா பிரபுபாதர் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை பாடுறப்போ எல்லாருமே கேட்டாங்க. பொதுமக்கள் பக்தர்கள் வெளியே போய் கீர்த்தனம் பண்றப்போ எல்லா பொதுமக்களுமே கேட்டாங்க. And that was the way of delivering the common man. And Kirtanam is our own process of purification where devotees engage in chanting the holy அது name. பொது மக்கள்ல வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுக்கான வழிமுறை. நம்மளை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கான வழிமுறை கீர்த்தனம், பகவானோட திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறது. So Shravanam Kirtanam, when he sent Harinam parties, he benefited both the common men, the common people, as well as the devotees themselves. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இந்த ஹரிநாம குழுக்கள் இவங்க எல்லாரையும் வெளியே அனுப்பி கீர்த்தனம் பண்ண சொல்றப்போ பிரபுபாதர் வெளியில இருக்கிற மக்களையும் சரி தன்னோட பக்தர்களையும் சரி உயர்வுபடுத்தினார். The next is Vishnu Smaranam, and Srila Prabhupada always said, always remember Krishna, never forget him, and he stressed on that shloka. அடுத்து விஷ்ணு ஸ்மரணம், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிருஷ்ணரை எப்பவுமே நினைக்கணும், அவர் எப்பவும் மறக்க கூடாது அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் அந்த கட்டளைக்கு. And then Padasevanam, if you have read Prabhupada books, then he'll say, serve the lotus feet of Lord, or take shelter of the lotus feet of the Lord. That's what he always பாதசேவனம், நீங்க பிரபுபாதோட புத்தகங்கள் படிச்சிருந்தா தெரியும், பகவானோட தாமரை திருவடிகளுக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும், அதுக்கு சரணடையணும், தாமரை திருவடிகளுக்கு சரணடையணும். Next is Vandanam, and Vandanam is offering prayers, and in Srimad Bhagavatam we see the translation purports of Srila Prabhupada for different prayers, Kunti's prayers, Bhishma's prayers. All these prayers are so amazing and glorified. We even have separate books for them. அடுத்து வந்தனம், பிரார்த்தனைகள் செலுத்துறது. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கிற வெவ்வேறு பிரார்த்தனைகளுக்காக ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட பொருளுரையில் பார்க்க முடியும். அது எல்லாத்தையுமே குந்தி மகாராணி பிரார்த்தனைகள், பீஷ்மரோட பிரார்த்தனைகள், இந்த மாதிரி அது எல்லாத்தையுமே தனித்தனி புஸ்தகங்களாவே நம்ம போட்டிருக்கோம். And Archanam is there, so definitely we have the deities, and there are amazing temples all over the world with very beautiful deities, and we all come together to glorify the deities. அடுத்து அர்ச்சனம், நம்ம ரொம்ப அற்புதமான விக்கிரக வழிபாடு, உலகம் முழுக்க ரொம்ப அற்புதமான கோயில்கள், அற்புதமான விக்கிரக வழிபாடுகள் நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து பகவானை புகழ முடியும். The next is Dasyam, and Dasyam is the mood of service to the Lord, which is very prominent in our society. So Srila Prabhupada encouraged that a lot. தாஸ்யம் அப்படிங்கிறது சேவை மனப்பான்மை, நம்ம சமுதாயத்தில் அது அதிகமாகவே இருக்கு. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அது அதிக அளவில் ஊக்குவிச்சார். And when it comes to Sakhyam, Srila Prabhupada did not make Krishna very far from us. So he wanted us to establish a very intimate relationship with him, a relationship of friendship, of camaraderie. It's very intimate relationship he wanted to establish, so that can be attributed to Sakhyam. சக்கியம், கிருஷ்ணரை நம்மள இருந்து ரொம்ப தூரமானவரா பிரபுபாதர் சொல்லல. ஆக்சுவலாக எப்படி ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு உண்டான தனிப்பட்ட உறவுமுறையை வளர்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. So all these activities he made very personal. So we are not interacting with only some stone or a form, but we have a personal connection with Krishna, and he established that. இந்த எல்லா வழிமுறைகளுமே தனிப்பட்ட விதத்திலானது. இது வந்து வெறும் கல்லோட வச்சு பேசுற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஒவ்வொரு கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு பக்தர்களுக்கும் உண்டான தனிப்பட்ட சொந்த உறவு முறை அதெல்லாம். And finally Atma Nivedanam, and we have heard in Prabhupada's lecture so many times, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja. So much stress he gave on Atma Nivedanam also. Atma Nivedanam, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பலமுறை சர்வதர்மான் பரித்யஜ்யங்கிற ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டி பலமுறை வலியுறுத்தி பேசியிருக்கார். ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையணும் அப்படின்னு சொல்லி. So just as Prahlad Maharaj had the mood of delivering all the living entities of this world, he was not happy with his own deliverance, and he spoke this particular verse, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Similarly, Srila Prabhupada also in his institution ISKCON, he established these 9 principles in different ways and wanted to deliver the whole world. So we are indebted to him. பிரஹ்லாத் மகாராஜர் தன்னோட சொந்த விடுதலைக்கு விரும்பாம எல்லா மக்களையும் விடுவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இந்த 9 விதமான வழிமுறைகளையும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொன்னார். அதே மாதிரி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னை பற்றி பெருசாக கவலைப்படாம எல்லா மக்களோட நன்மைக்காக இந்த 9 விதமான வழிமுறைகளையுமே தன்னோட இயக்கத்தில் நிறுவினார். So these are some of the things which I thought about. So thank you for giving the opportunity to share Prabhupada. இந்த சில விஷயங்கள் என்னோட மனசுல வந்தது, நான் உங்களோட பகிரலாம் நினைச்சேன். எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி. Srila Prabhupada ki jai.
be easy and quick. Mukam karoti vachalam pangula kirim yakripa tamaham vande Shri Guru Tiratarinam Paramananam Aravam Shri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna. Yeah, I know. Kind of like adjust a little bit. Oh, Srila Prabhupada, you personally suffer to see the suffering of the fallen conditioned souls. On this anniversary of your Ras Puja, I'm utterly despondent. ஸ்ரீல பிரபுபாதா நீங்கள் இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களோட துன்பத்தை பார்த்து நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீங்க. ஸோ இந்த வியாச பூஜை திருவிழாவில் அதை பற்றி நான் பேசுகிறேன். The ocean of mercy was previously held back by a dam, but Lord Nityananda personally cut a channel in it and thereby released the outpouring flood of pure ecstatic love of God. கருணை கடலானது ஒரு அணைக்கட்டினால தடுக்கப்பட்டது. ஆனால் நித்யானந்த பிரபு ஸ்வயமாக தானே வந்து அந்த தடுப்பை உடைச்சு மொத்த பகவத் பிரேமையை வெள்ளமாக பாய வைக்கிறார். One who has taken his birth in this land of Bharat Bhumi, India, should first make his own life successful and then preach this message to make others' life successful. யார் ஒருத்தர் இந்த பாரத பூமி இந்தியாவில் பிறந்திருக்காங்களோ அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை முதல்ல வெற்றியடைய வைக்கணும், அதுக்கப்புறம் அடுத்தவங்களோட நன்மைக்காகவும் வேலை செய்யணும். This is the most significant message of Lord Chaitanya that you boldly preach everywhere. இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி. நீங்க தைரியத்தோட எல்லா இடத்துலயுமே பிரச்சாரம் பண்ணீங்க. But now in your absence, O Srila Prabhupada, everything has fallen into darkness. ஆனா இப்போ நீங்க இல்லாதால எல்லாமே மறுபடியும் இருள்ல இருக்கு. The overflowing ocean of your compassion has once again been dammed up. This makes me feel as if a spear of great misery has indeed pierced my heart. உங்களோட கருணை கடலானது மறுபடியும் தடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது என்னோட இதயத்தில் பெரிய ஒரு ஈட்டி மாதிரி விழுந்திருக்கு. Without Chaitanya Mahaprabhu's message being spread, there is only confusion and upheaval in the movement. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட செய்தி பரப்பப்படலைன்னா வெறுமனே இந்த சமுதாயத்தில் குழப்பமும் துன்பமும் தான் இருக்கும். You please listen one more time carefully. Without Chaitanya Mahaprabhu's message being spread, there is only confusion and upheaval in the movement. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட செய்தி, தயவுசெய்து எல்லாரும் இதை மறுபடியும் கேளுங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட செய்தி பரப்பப்படலைன்னா இந்த சமுதாயத்தில் வெறும் குழப்பமும் துன்பமுமே மிஞ்சும். Seeing this situation, all the Vaishnavas are also feeling overwhelmed with the pangs of your separation. இந்த சூழ்நிலையை பார்த்து எல்லா வைஷ்ணவர்களும் உங்களோட பிரிவுங்கிற துன்பத்திலிருந்து ரொம்ப துன்பத்தால கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. This resolute intelligence, Vyavasatyatmika Buddhi, explained by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, is now spoiled since your disciples have become ensnared in the bewildered noose of Maya. இந்த விவசாத்மிகா புத்தி ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரால் விளக்கப்பட்டது. அது இப்போ உங்களோட சிஷ்யர்கள் அவங்க மாயாவோட பிடியில் இருக்கிறதால அது வீணாயிடுது. Those disciples who were irresolute in performing devotional service according to your instructions have now divided your mission into many factions. நீங்க உங்களோட கட்டளைகளை சரியா பின்பற்றாத உங்க சிஷ்யர்களால உங்களோட இயக்கம் இப்போ பல பிரிவுகளா பிரிஞ்சிருக்கு. It appears that the tigers of ambition for material names and fame have appeared and personally provoked this upheaval. இந்த பேர் புகழுக்கான அந்த புலியானது அவங்கள அது பெரிய துன்பத்தை இங்க கொடுத்துருக்கு. Lord Chaitanya's method of devotional service is not performed in solitude. இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட வழிமுறை வந்து தனிப்பட்ட முறையில் செய்யறது கிடையாது. You have preached this again and again to your own devotees. இது உங்களோட பக்தர்களுக்கு நீங்க மறுபடியும் பிரச்சாரம் பண்ணிருக்கீங்க. Just as Lord Chaitanya had delivered Jagai and Madai out of his own causeless mercy, you explain to everyone that this same method of preaching work has to go on. பகவான் எப்படி ஜகாய் மதாயை விடுவிச்சாரோ அவரோட காரணமற்ற கருணையினால, அதே மாதிரி நீங்களும் எல்லாருக்கும் அதே வழிமுறையை பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கீங்க. Now this world is filled with
millions of Jagai and Madais. இந்த உலகம் இப்போ லட்சக்கணக்கான ஜகாய் மதாய்களால நிரப்பப்பட்டிருக்கு. And everyone is actually looking down the road waiting for Chaitanya Nitai to come to their rescue. எல்லாரும் சைத்தன்ய நிதாய் வர்ற பாதையை பார்த்து காத்துட்டு இருக்காங்க. If at such a time you were to personally return to this world and once more preach about all these things the way you always used to do, இப்போ நீங்க மறுபடியும் திரும்பி வந்து பிரச்சாரம் பண்ண வேண்டிய நேரம். நீங்க எப்போ எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி இப்ப மறுபடியும் பண்ணணும். If there were enthusiastically preaching these activities again taking place in every direction, then all the people as before would be stirred up in this blissful excitement. எப்போ இந்த பிரச்சாரம் உற்சாகமா முன்ன இருந்த மாதிரி நடக்குதோ மறுபடியும் அப்போ எல்லா மக்களுமே ரொம்ப ஆனந்தமான ஒரு சூழ்நிலையில இருப்பாங்க, பரவசத்துல இருப்பாங்க. Your profound shouting would cause the demons and atheists to flee, and your narrations of Lord Chaitanya's message would fill the hearts of the innocent souls. உங்களோட அந்த கர்ஜனை அசுரர்களையும் நாஸ்திகவாதிகளையும் பயந்து ஓட செய்து உங்களோட வர்ணனைகள் சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தின இந்த வர்ணனைகள் இது பக்தர்களோட இதயத்தை நிரப்புது. Once again the whole world would be excitedly bustling with good tidings, but as it is in your absence now there is nothing of value anywhere. மறுபடியும் இந்த உலகம் நல்ல விஷயங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. ஆனா இப்போ உங்களோட நீங்க இங்க இல்லாததால இங்க ஒரு இதுக்கு எந்த விதமான மதிப்புமே இல்லாம இருக்கு. Oh Srila Prabhupada, you personally see the sufferings. You personally suffer to see the sufferings of the fallen and conditioned souls. Srila Prabhupada, நீங்க கட்பிருந்த ஜீவாத்மாக்களோட துன்பத்தை பார்த்து கஷ்டப்படுறத பார்த்து நீங்களும் கஷ்டப்படுறீங்க. On this anniversary of your Vyasa Puja, we are all despondent. உங்களோட இந்த வியாச பூஜை திருவிழால நாங்க எல்லாரும் இத பேசுறோம். But we are so fortunate by the mercy of His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj to understand this Siddhanta properly. நம்ம பக்தி விகாஸ் மகாராஜோட கருணையினால நம்ம இந்த சித்தாந்தத்தை தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்ச நம்மள அதிர்ஷ்டசாலிகள். Because it stated Siddhanta Buliya Chitanakaralas Krishna Haite Krishna Lage Suridamanas, that one should not avoid these controversial topics about Krishna, knowing them to be controversial. கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் முரண்பாடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் ஒதுக்கி தள்ளக்கூடாது. But by discussing such topics, one's mind will become fixed in Krishna consciousness. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பேசுறதால ஒருத்தரோட மனம் கிருஷ்ண உணர்வுல ஒன்றி இருக்கு. So please understand this philosophy and Siddhanta properly and preach this to the whole world. சித்தாந்தத்தை தயவு செய்து சரியான முறையில புரிஞ்சுக்கிட்டு உலகம் முழுக்க பிரச்சாரம் பண்ணணும். Most importantly to our own devotees in ISKCON. குறிப்பா இஸ்கான்ல இருக்கிற நம்ம பக்தர்களுக்கு. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.